Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so for this one is the first part for Pecutan Akhir, Fizik SPM. So I will start with paper 2, Terengganu. Okay. Okay, you have download and you have tried to answer. Then you can just make revision with me. So I will start with paper 2, section A. Okay, for all the calon SPM, I think you all semua dah familiar dengan format soalan. So we just go to the questions. Okay, section A, 60 marks. Answer all question. Number 1. Okay. So diagram 1 shows reaction equation. Okay, persamaan tindak balas in a radioactive decay process. Proses reputan radioaktif that produces X, yang menghasilkan X. So boleh nampak ini persamaan ataupun reaction equation. Radium 226 okay, become radon 222 at the same time also produce X particle. Apakah X? Tu you kena tahulah. For process of decay atau reputan ni kita ada 3 jenis. We have alpha decay. Okay, alpha decay. We have beta decay and also gamma decay. For alpha decay means it emits alpha or nucleus of helium. Okay, alpha ialah 4,2He, beta ialah electron, gamma ialah wave, electromagnetic wave. So dia tak ada nuclide notation untuk gamma. Okay. What is the meaning of radioactive decay? Okay, actually it's a process in which unstable nucleus, radium is unstable, becomes more stable by emitting, dengan menghasilkan atau mengeluarkan by emitting radioactive radiation. Maksudnya dalam kes ni radium dia akan emit satu partikel supaya dia jadi stable. So dalam kes ni radon adalah lebih stable berbanding radium. Okay. Okay, kalau tulis dalam bahasa Melayunya ialah proses di mana nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan memancarkan atau mengeluarkan pun boleh, memancarkan sinaran radioaktif. Okay. Okay. Ini dalam bahasa Melayunya. Dia tak stable, so dia mesti jadi lebih stable. Okay. Dia keluarkan radioactive radiation. Nah, inilah dia. Okay. Alpha, beta, gamma. Okay, B2, B1. What is the type of decay for the reaction? Okay, kita boleh check di sini. Okay,
X ini dia punya nuclide notation. Let's say saya letak sebagai Z. Sorry. Kita guna yang simbol biasa. AZ. Nuclear number. Means ini adalah A, ini adalah Z. So how to find A and Z? Okay. So A equals to 2 to 6 minus 2 to 2. 4. Z equals to 88 minus 86. Okay. So kita dapat nuclide notation ialah 42X. Kalau 42X maksudnya ialah 42He ataupun nucleus of helium. Okay, dia adalah helium. Kalau helium kita panggil alpha decay. Okay, alpha decay. Okay, alpha decay. Okay. What is nuclei of particle X? Alpha ialah nucleus of helium. Okay, ataupun nucleus helium. Okay. Why does a radioactive substance decay? Okay, sama je soalan dia macam repeat je ni. Okay, because it is unstable to become more stable. To become more stable. Okay, untuk menjadi lebih stabil. Kalau kita lihat proses-proses radioaktiviti tu semuanya melibatkan nukleus yang tak stabil. Jadi radioactive material adalah material with a nucleus which is not stable. Okay, maksud dia memang tak stable. Okay, kita teruskan number 2. Okay, diagram 2 shows 5 times 10 power 2 kilogram mass of satellite orbiting the Earth, radius 8.3 times 10 power 6 meter, linear speed. The force involved in the movement of the satellite is known as centripetal force. So, sudah bagi clue kat you all. Okay, jadi faham dalam bahasa Melayu dia satellite ini dia punya jisim dalam kilogram. Okay, jejari, radius, laju dia dan juga daya yang bertindak dipanggil daya memusat. Okay, ada gambar sini Satellite orbiting the Earth. What is the meaning of centripetal force? Okay, the force
that acts towards the center of the orbits and perpendicular to the linear speed. Means apa? Okay, ini center maksudnya satellite. So ini dia punya centripetal force. Linear speed yang ni. Tangent. Tangent to the circle. So F is along the radius of the circle and V is tangent. Kalau konsep circle, you know lah. Ini center. Kalau ini radius and then you draw satu tangent kat sini. Tangent. So angle ialah 90 degrees. Itu maksud dia. So ini adalah centripetal force, ini ialah linear speed. Macam you look at from the top view lah. Tengok dari atas tu macam ni you nampak. So ini center of the earth, ini orbit. So ini centripetal force dan ini linear speed. Okay. Daya memusat dengan laju linear adalah berserenjang 90 darjah. Jadi kalau dalam bahasa Melayunya maksudnya daya yang bertindak ke arah pusat orbit ataupun center orbit dan 90 darjah kepada laju linear ataupun berserenjang dengan laju linear. Okay, bahagian B explain how the satellite can remain motion in circular orbit. Kenapa satellite itu dia tak jatuh? Dia can move in a circle around the center of the earth ataupun around the earth. Of course, sebab ada force tadi. Okay, ada centripetal force and also concept force that is explained by Newton's gravitational law. Okay, because there is a gravitational force also between Earth and satellite. Okay. There is gravitational force between Earth and satellite. Gravitational force between Earth and satellite is equal to centripetal force. Okay, so dia boleh maintain position dia. Jadi ada daya tarikan graviti di antara bumi dan satelit. Jadi daya graviti itu adalah bersamaan dengan daya memusat. Okay, calculate centripetal force of satellite. Kirakan daya memusat, jadi kena ingat formula. If you cannot remember, just go to the list of formula. Pergi lihat list formula. Okay, centripetal force, kita ada formula dia F mv squared divide by R.
Okay, daya memusat GC multiply dengan laju linear dan juga dibahagikan dengan R, mv squared divided by R. Okay, so just ganti the value given. The mass is 500, mass of satellite not mass of Earth. Multiply speed squared divide by R. Okay, baca balik soalan. Orbiting the Earth radius means already given the radius of orbit, 8.3 times 10 power 6. Okay, jadi kita akan dapat 2.92 10 power 5 Newton. Okay, so this is centripetal force, daya memusat. So hanya gunakan formula. Formula dah diberikan dalam list, jadi hanya gunakan. Number 3, diagram shows a circuit with a transistor that act as automatic switch. Ini transistor. Boleh kenal tak ini apa? Okay, ada dua jenis transistor kan, NPN dengan PNP. Okay, ini apa? Okay, cara lihat ialah just look at the direction ni. Okay, ingat direction dia sama macam traditional current. Traditional current atau arus yang biasa tu ialah dari positive to negative. Kalau direction dia macam ni, maksudnya ini positif, ini negatif. Okay, untuk transistor, positif merujuk kepada P-type. Negatif ini ialah N-type. So kalau ini PN, maksudnya collector ialah NPN. So ini ialah NPN transistor. Okay, so kita ada transistor NPN. Okay, then we have here fixed resistor dengan resistance ialah 10 kilo ohm. And ini ialah LDR. Okay, light dependent resistor. Okay, maksudnya resistance bergantung kepada intensity of light. Okay, kalau dark, malam contohnya tak ada cahaya, dark, resistance dia akan naik sangat tinggi. Itu maksudnya LDR. Okay, dia ada detector of intensity of light. Ini ialah LED. Yang ni yang simbol macam ni ialah LED, light emitting diode. Okay. Resistor X has high resistance in the dark and low resistance in the bright. Dia dah berikan ni. Resistance dia tinggi kalau gelap, resistance rendah kalau cerah. Okay. Resistance tinggi kalau gelap. Okay, name resistor X, namakan. Okay, resistor X, so kita ada light dependent resistor LDR ataupun perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya pun boleh dalam bahasa Melayunya. Tulis penuh nama dia. Light dependent resistor LDR kan, atau perintang peka cahaya. Maksudnya dia punya resistance ataupun rintangan dia bergantung kepada keamatan cahaya. Okay. Okay, bahagian B. Given resistance of resistor X 40 kilo ohm when it is dark. Kalau hari gelap dia dah jadi 40 kilo ohm. Potential difference across TU 1.2 volt. Okay, we look at diagram again. Resistance of X,
Kalau gelap ialah 40 kilo ohm. And the voltage here equals to 1.2 volt. Okay, look carefully for a transistor circuit, basic there must be base circuit and collector circuit. Okay, nampak tak bahagian ni? Bahagian sini yang ada TU ni, this is base circuit. Litar tapak. To on the transistor, we need to make sure that voltage for base circuit is higher. Okay, to overcome the junction voltage. Okay, kena pastikan voltage dekat TU ni tinggi supaya dapat mengatasi voltan simpang. Kalau voltage tinggi, baru boleh base current flow. Base current flow, transistor is on. When transistor is on, then only large amount of current will go to LED. Then LED will be light out. Okay, jadi LED akan menyala kalau transistor on. Okay, jadi main point yang you all kena lihat ialah bahagian base circuit. Ini yang penting. Okay, kita check tengok boleh tak LED light on, light out kalau base voltage ialah 1.2 volt. Dia bagi ialah soalan tanya, what is potential difference across TU? Oh, ini salah soalan ni. Mungkin ada correction kot. Sini ST Bahasa Melayu betul, bahasa Inggeris dia terbalik. So ST, sorry ST 1.2 volt ST. So it's ST. Ni ialah ST. So dia punya voltage sini ialah 1.2 volt. ST dengan TU ni kita panggil dia potential divider. Mean a voltage across ST plus voltage across TU ialah equals to 6. Means kalau ST 1.2, VTU berapa? Voltage TU 6 minus 1.2, 4.8. Okay. So jawapan untuk bahagian ni kita nak TU. So voltage across TU equals to 6 minus voltage across ST. Means 6 minus 1.2. We get 4.8 volt. So itu voltage across LDR atau TU. So kita dapat 4.8 volt. Unit kena tulis. Jangan lupa unit mesti tulis. Jangan rounding jawapan. Jangan letak 5 volt. Salah. Okay, part 2. Calculate current flows through resistor X. Okay. Okay, tadi dah kita diberikan resistor X. Dia punya resistance ialah 4 kilo ohm. Okay, tengok balik diagram circuit tadi. X ialah 40 kilo ohm. Sorry, ni ohm. 40 kilo ohm. Ya, kilo. Means 40,000 ohm. Okay. So macam mana nak kira current? Formula V equals to IR. Okay, daripada Ohm's law yang you belajar tu. Okay, voltage across TU tadi ialah 4.8. Current, resistance ialah 40,000. I ialah 4.8 divided by 40,000. Okay, so kita akan dapat jawapan ialah
Okay, 1.2 10 to the power negative 4 ampere. Okay. Ingat prefixes mesti tukar balik ke SI unit unit yang biasa, unit SI. Okay. You kena removekan prefix tu maksudnya 40 kilo ohm adalah bersamaan 40,000 ohm. Unit ampere kena betul. Okay, bahagian C, explain why LED lights up when resistor acts in the dark. Tengok markah dia berapa? 2 markah. Okay, kita kena explain apa yang berlaku. When it is dark, gelap. Gelap. Resistance of LDR increases. Okay. Voltage of TU increases greater than the junction voltage of BE junction. Base emitter junction. Base current flow and transistor is on. Okay. Collector current flow and LED is on. Lights up. Okay. Nampak macam panjang saya tulis, tapi point dia kalau lebih sikit tak apa. Okay. Maksudnya kena nampak ini perkataan resistance of LDR increases, voltage is greater, base current low. Okay, maksudnya transistor on. Okay, jadi point kita semua ada di sini Jadi kalau you nak tulis dalam bahasa Melayu, maksudnya ialah apabila gelap, rintangan PPC kalau bahasa Melayu ialah PPC. Perintang pepercaya bertambah, botan TU bertambah lebih besar daripada botan simpang untuk tapak dan pengeluar. Beta tapak mengalir dan transistor akan dihidupkan. Okay. Kemudian arus pengumpul mengalir dan LED akan menyala. Okay. So, macam tu point dia situlah 2 markah saja. Tapi tulis lebih tak apa, saya yang kurang je. Okay, number 4. Number 4. Ini berkaitan dengan lengkung pancaran jasad hitam atau black body radiation curve. Okay, nampak sini. Ada graph yang non-symmetry graph yang tidak simetri. Dia dah bagi range of light yang produce, nampak tak ni? Ultraviolet yang sebelah kiri dan center dekat peak ni ialah visible light atau cahaya nampak, and then infrared atau inframerah. Okay. Graph ini ialah intensity atau keamatan against wavelength atau panjang gelombang. Okay, nampak tak ni? Ini lambda lah wavelength
So daripada kanan ke kiri ya, boleh nampak dia punya peak tu makin tinggi. Okay, and then drop dekat sini. Dekat lowest wavelength tu, wavelength which is smaller atau shorter, dia punya intensity suddenly drop very low. Dekat bahagian ultraviolet. Okay, kalau you all ada baca tentang classical physics, apa yang berlaku dan also quantum physics, kenapa di sini sepatutnya kalau ikut classical physics, okay, the higher the frequency, the higher the intensity. Maksudnya graf dia sepatut naik atas. Itu ialah classical physics. Tapi kalau ikut quantum theory, dia bila sampai kepada frequency which is very high, frequency of ultraviolet, intensity of light drop. Nampak graf ni? Okay, so ini panggil UV catastrophe. Maksudnya kalau classical physics dia cannot explain this part. Okay, cannot explain this part. Okay, itu ialah graf dia. Kita just memorize balik lah sikit ya. Okay, revise sikit apa yang you all dah belajar untuk tajuk quantum physics. Okay, soalan A. Black bodies are ideal what? Okay, absorbers and emitters. Kedua-dua sekali. Okay, can absorb all range of radiation, also can emit all range of radiation. That's why we call it a ideal atau perfect absorber and radiator or emitter. Okay, ada juga yang guna perkataan emitter. Okay, tu maka just tick one box lah. Okay, bahagian B, compare total energy radiates on the left side of peak to the right side. Okay, if you look at the frequency, frequency of wave or radiation, ini ultraviolet very high frequency compared to infrared. Kalau you nampak sini, the relationship between frequency and wavelength inversely proportional. Means if wavelength is shorter, frequency is higher. So means here frequency is the highest one here. The higher the frequency, the higher the energy of the radiation. Okay. Let's skip. On the left side to the right, left to right. Okay, kalau kita tengok dari segi symmetrical, sebelah kanan lebih ya. So compare total energy. On the right is larger than on the left side. Kanan lebih daripada kiri. Berikan sebab kenapa. So, macam saya sebut tadi, ini tak simetri ya. Kalau you lihat bahagian ni, kalau you go and calculate the area sini lebih berbanding area sebelah ni. Sebelah kanan lebih daripada sebelah kiri. So you akan dapat area under the graph on right side is larger. Luas sebelah kanan lebih tinggi. Area on the right side is bigger. Okay. Then on the left side. Luas di sebelah kanan lebih besar berbanding luas sebelah kiri. Okay, bahagian C.
Diagram 4.2 shows graph of kinetic energy of photoelectrons against light frequency. Okay, tenaga kinetik melawan frekuensi cahaya. Okay, for three different material, 3 bahan yang berbeza. W kita panggil work function atau fungsi kerja, FO threshold frequency atau frekuensi ambang. Okay, tengok graf. Apa yang you all boleh dapat dari graf? Ini penting graf ni. Kalau tajuk Einstein photoelectric equation tu, graf ni sangat penting. Okay, nampak tak? Title dia ialah tenaga kinetik ataupun kinetic energy against frequency of light or frequency cahaya. Okay, this one different metal, metal 1, metal 2, metal 3. Material tak sama. Okay, intersect pun dekat tempat yang tak sama. Nampak? So different material, different frequency ambang atau different threshold frequency. Okay. So yang ni FO1, FO2, FO3. So from the graphs what we can get? Okay. First, the x-intercept. You boleh dapat ialah FO ataupun threshold frequency. Frekuensi ambang. Yang kedua, okay, nampak tak? Dipanjangkan ke bawah. Sini W1, W2 and W3. Ini ialah work function atau fungsi kerja. Y-intercept ialah negative W, which is work function atau fungsi kerja. Okay. And then what else we can get from the graph? Apa lagi we dapat dari graph? Apa yang kita boleh dapat dari graph lagi? Gradient. Okay, gradient sama dengan apa? Gradient ialah Planck constant. Jadi ada 3 benda boleh dapat dari graf ni. Okay, so kalau you tahu semua ni, so senanglah sikit nak jawab soalan berikut je. Okay, nampak? Kalau you pergi calculate gradient, sini buat triangle calculate gradient, dapatlah Planck constant. Berapa value dia Planck constant? Kalau lu tengok list 6.64 negatif 3, sorry 6.63 4. Okay, so you need, itu dia punya value. Actually tak perlu nak hafal ada dalam list. Okay, based on graph, what is inference that can be made about W and FO? Apakah inference? Okay, yang boleh dibuat. Okay, you boleh nampak different material, they have different FO and W. Okay, bahan yang tak sama dia punya frekuensi ambang dengan fungsi kerja. So kita boleh sebut di sini work function and threshold frequency depends on WO fungsi kerja, and threshold frequency depends on the type of material. Or type of metal. Okay, fungsi kerja dan frekuensi ambang bergantung kepada jenis logam. Okay, so ini adalah jawapan dia. Bahagian D, work function of metal given, ultraviolet radiation frequency also given, directed to the surface of metal. Calculate threshold frequency of metal. Macam mana nak calculate? Okay, dia ada berikan work function WO, fungsi kerja. Okay, and then dia ada berikan frequency. Okay, frequency.
Okay, formula work function WO ialah HFO. Okay, maksudnya kalau nak cari FO ialah work function divide by Planck constant. Apa work function? 5.81 10 power negative 19 divide by 6.63 10 to the power negative 34. Okay, solve for this one. You will get the threshold frequency 8.136 10 power 14 Hertz. Okay. Okay, D2, the maximum kinetic energy released from the metal surface. Einstein formula photoelectric equation. Masih ingat tak? Okay. K maximum equals to energy of photon minus work function. Okay. E ialah energy of photon HF. Work function ialah H times FO. Okay. So sini kita gunakan formula ni to find the K maximum atau E maximum, kinetic energy maximum. E equals to HF minus work function. So H 6.63 negative 34, frequency berapa tadi? Okay, 1 times 10 power 15 minus 5.81 times 10 to the power negative 19. Okay, itu formula dia. Dah ganti dah. Okay, dapatkan jawapan. So, itu adalah K maximum. Question number 5. Diagram shows interference pattern. Corak interference. Produced by light color yellow, blue, green. Okay, warna kuning, biru dan hijau. So ini kita panggil Young double slit experiment. Eksperimen dwi celah Young. Okay, ini untuk biru atau blue. Ini kuning, yellow, red. Okay, ialah merah. Okay, soalan. Okay, 5.2 shows spectrum of blue light, yellow light and red light in electromagnetic spectrum. Kalau ikut susunan, kita ada macam ni. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay, ikut susunan. Susunan, okay, ikut wavelength and frequency. Okay, tick for the correct answer in the box provided. What is direction of oscillation of electric field and magnetic field? Okay, soalan tanya electromagnetic wave, soalan dia. Ini ialah saya nak lukis untuk yang electromagnetic wave. Okay, dia 90 degrees. Okay, electric field dengan magnetic field dia 90 degrees atau bersenjang di antara satu sama lain.
Using diagram 5.1, compare distance between two consecutive ranges of the colours. Kita nak guna balik 5.1 . Okay, dia minta compare distance between two consecutive ranges of colours. Okay, maksudnya kalau you ambil dari tengah ke tengah, dari sini. Okay, so compare distance between two consecutive ranges. So hanya tunjukkan comparison saja. Pinggir merah, red fringes, is larger than yellow fringes, larger than okay. Maksudnya jarak di antara dua pinggir merah yang berturutan lebih panjang berbanding kuning dan juga biru. Okay, C1, compare amplitude of wave and light colour. Tengok balik peak yang dia bagi sini. Sini kita boleh nampak dia punya wavelength. Contoh, dari sini ke sini, ini dia punya lambda. Ini juga Okay, tengok bahagian ni, tengok bahagian sini. Means lambda tu, it become smaller from red to blue. Okay, lambda become shorter. Okay, so you want to compare the wavelength, you can write something like, ataupun amplitude, oh dia tanya amplitude, kita tengok balik. Amplitude yang ni, ini amplitude. Okay, nampak tak? Dia ada perubahan tak ni? Sama je kan? Maksudnya amplitude dia constant, tidak berubah atau sama. Okay. Okay, jadi you boleh tulis amplitude same atau equal. Okay. Untuk wavelength, tadi dah tunjukkan wavelength of red is larger than or longer than yellow, longer than blue. Okay, nampak dia punya wavelength daripada gambar tadi. D, based on the answer B and C, state relationship between wavelength and distance. Okay, nampak sini tak? Okay, distance tadi.
Okay, distance kalau you compare red dengan yellow dengan blue, red also is longer. Okay, and here you compare wavelength, wavelength for red also longer. Okay, ini saya punya spelling tak betul, wavelength. Okay, so you can write something like wavelength increase, distance between two consecutive fringes increase. Panjang gelombang bertambah, jarak di antara dua pinggir berturutan juga bertambah. Or boleh tulis exact relationship sebab ini interference. Kita ada X equals to D lambda over A. If D and lambda constant, meaning X directly proportional to lambda. So you pun boleh tuliskan, okay, distance between two consecutive ranges, is directly proportional to wavelength. Okay. Kalau you tahu relationship dia, ada formula yang boleh tunjuk directly proportional, jadi you tulislah directly proportional. If not, just tulis yang ni saja. Increases macam tu. Okay, E1 referring to diagram 5.2 state relationship between wavelength and wave frequency of colors which propagates with light speed. So wavelength and frequency you boleh nampak tadi. Ini wavelength from red to blue decrease, frequency increase. Nampak tak? Dia lebih rapat. More number of wave in 1 second. So higher frequency. Shorter wavelength, high frequency. So the relationship, kalau kita guna formula, if we use the formula V equals to F lambda, constant V ya, maksudnya F inversely proportional to wavelength. Okay. Frequency is inversely proportional to wavelength. Okay. Okay, and then part 2, Young double slit experiment when green light which has wavelength 5 times 10 power negative 7 is used, green, hijau, use a highlight pen if you have, highlight important point sini atau write down again below. Distance between two consecutive fringes. Experiment repeated light X. Distance between fringes become this one. Okay, calculate wavelength of light X. Formula.
Okay, dalam kes ini kita akan gunakan relationship between lambda and x. Because A dengan D tak ada. Kalau you nak guna formula ni, A dengan D tak ada. But we know this relationship. Lambda directly proportional to x. Means lambda over x ialah constant. If lambda over x constant, if I put lambda 1 over x1, dia akan sama dengan lambda 2 over x2. So lambda 1 we can take as lambda x yang kita nak cari. And then the value of x ialah 4.8 10 to the power negative 4. Then lambda 2 tadi yang green light tadi 5.0 10 power negative 7 divide by x2. X2 di atas tadi juga dah bagi 4 times 10 to the power negative 4. Okay, so we can solve this one. You will get lambda x 8 times 10 power negative 2 meter. Okay, so ini guna teknik relationship sebab sometimes not given all the values required if you want to use the formula ini. Okay, so kita guna relationship. Okay, untuk jawab soalan ni lebih mudah. Okay, number 6. Diagram 6.1 and 6.2 show a bar magnet drop into two different coils from the same height. Perkataan same height ini kalau dalam tajuk ini ialah same final speed atau final velocity. Two different coil means different number of turns. In this experiment, you tak nampak power supply, there's no battery. Means this is topic which is about induction. Okay, ini topik induction. Name the physical quantity measured by galvanometer. Ialah induced current. Okay, arus aruhan. Bahagian B1, strength or magnetic field of bar magnet. Compare. Number of turns also compare. Size of deflection also compare. So ada 3 markah di sini. Very easy to get. You just look at the diagram again. Tengok diagram 6.1, 6.2. Okay, strength of magnet maksudnya sama size of magnet. Magnet sama size. Okay, cuma you nampak tak dia punya solenoid. Okay, ini less number of turns, ini more number of turns. Okay, and then deflection, ini small angle of deflection, ini larger angle of deflection. Okay. Strength, magnetic field, same. Okay, number of turns of coil. Let's say I start with 6.1, maksudnya number of turns of coils in 6.1 is smaller
then 6.2. Okay. Size of deflection. Size of deflection of galvanometer in 6/1 is smaller than 6.2. Okay, nampak angle dia kecil tadi Okay, C1. State relationship between number of turns of coil with the size of deflection. Nampak tadi? 6/1 tadi Number of turns smaller, size of deflection smaller. Maksudnya smaller. Okay. When number of turns increases, sorry saya tulis sini tadi. Boleh buat macam ni, smaller pun boleh. Macam ni Contohnya, the smaller the number of turns, the smaller the size of deflection pun boleh. Okay, saya guna smaller lah. Okay. State relationship between number of turns and the rate of change of magnetic flux. Size of deflection increase dalam 6.2. Okay, because there are larger change in magnetic field or magnetic flux. Okay, so dalam case ni kita boleh tulis number of turns increases, the rate of change Okay, the number of turns increases, rate of change of magnetic flux increases. Bertambah. Bahagian D, diagram 6.3 shows simple transformer which is connected to alternating current 12 volt. Electric motor. Transformer ni boleh nampak, primary part ada alternating current 240 volt, input voltage 240 volt, and then this is the secondary circuit. Calculate current flow in secondary coil, means IS. Okay, VS sudah ada di sini. Ini adalah VP, NP, ini adalah VS, okay, and S. Okay. You want to find the current gunakan formula P equals to IV. Okay, sini power dia dah berikan untuk electric motor ialah 24 watt.
dapat 2 ampere. Kedua, what will happen to current in secondary coil if voltage decrease? Voltage decrease to 6 volt. Relationship between Vs dengan Is dia adalah inversely proportional. Means the higher the voltage, the smaller the current. Ini tak sama dengan ni V equals to IR. Jangan samakan ini. Ini adalah yang transformer. Transformer. Formula dia ialah dari sini kalau you nak relate Vs, okay, jadi relationship dia boleh nampak sini. Okay, dia inversely proportional. So jawapan what happens maksudnya bertambah atau berkurang, increase or decrease. So write down increase. Okay. Okay, untuk hari ini saya akan stop di sini. Saya akan sambung next session untuk part 2. Saya akan jawab soalan 7 sampai 11. Okay, that's all. Thank you for joining me. Bye.